Hi friends, good afternoon. This is your Anaposala Venkatesham. Every day in the news and important news I am going to show. I am going to bring all the news in front of you. Try to follow the AVM news every day. Every day the AVM news will give an English knowledge and as well as news you can get from the AVM news channel. So try to subscribe our channel. Send to your friends and make it subscribe. Thank you. సార్ జై భీమ్. లైవ్లో ఉన్నా, చెప్పండి సార్. న్యూస్లోనే చదువుతున్నా, మీరు మాట్లాడేది వినొస్తుంది అందరికి. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. nasal vaccine to cost 800 in private centers. అంటే ముక్కు ఇంజెక్షన్ అని ఉంది కదా, అది కోవిడ్ టెస్ట్ కోసం ఉన్నట్టుంది. The Hyderabad based Bharat Biotech said on the Tuesday that its nasally administered vaccine against the COVID-19 would be available at 800 in private vaccination centers and at 335 in government facilities from the 4th week of this January. COVAX, which will be the roll out as the booster dose for those aged 18 and above, is the world's first intranasal the vaccine against the novel coronavirus to receive approval for the primary two-dose schedule and as a heritologist booster dose. The union government partially financed its development and clinical trials through the COVID Suraksha program of the Department of Biotechnology. Appointment for the booster shot can be taken through the Covaxin website. Okay. So we can understand here all the private centers are giving this vaccine for 800 and government units giving the 325 at the cost of 325. It is available. What is that? The nasal vaccine to cost 800 in private centers, so 325 in government centers. This is the situation is going on. Just whoever needed, all of you, if you want to go to private, you have to cost, it may be cost 800. If you go to government, it may be 325. There is chance to save 500 rupees. States test COVID units to review preparedness. States test COVID units to review the preparedness. The exercise checked the availability of the hospitals, beds, oxygen, ventilators, support following directive from the center. India reported fewer than 200 COVID-19 cases on Tuesday. The exercise checked availability of hospital beds, oxygen, ventilators, support following directive from the center. India reported were then 200 COVID-19 cases in Tuesday. You can check here the following directive from the Union Health Ministry to assess the preparedness to tackle any resurgence of the COVID-19. Several states held the drill in hospitals on Tuesday. A global surge in the coronavirus cases partially in China prompted authorities to assess the India's preparedness. The country is keeping with the trends from the past 2 weeks. Reported the fewer than 200 cases on Tuesday, with no confirmed report of the novel infection variants.
Naval infections various. So central and all the states and central government is ready and checking each and everywhere. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అండ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్లు రెడీ అయిపోతున్నారు. చైనాలో బీభత్సంగా కోవిడ్ కేసులు వస్తున్నందువలన లక్షల కోట్లలో పెరిగిపోతున్న ద్వారా ఎక్సర్సైజ్ మొదలుపెట్టింది మన గవర్నమెంట్. అవైలబిలిటీ ఆఫ్ హాస్పిటల్లో బెడ్లు ఎన్ని ఉన్నాయి, తర్వాత ఆక్సిజన్ అవైలబుల్లో ఉందా లేదా, వెంటిలేటర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి అని సపోర్ట్ చేస్తున్నాయా, ఫాలోయింగ్ మొత్తం చేసి చెకప్ చేసుకొని ఇండియాలో కూడా రెడీ అవుతున్నారు. నిన్న 200 కేసెస్ వచ్చినటువంటి సందర్భాన్ని ఇక్కడ గుర్తు చేసారు అనమాట. ఇది అందరినీ జాగ్రత్తగా ఉండాలి. రెండోది ఇక్కడ మనం ఏం చూడొచ్చు అంటే బీ వాయిస్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ వర్నరబుల్. అంటే పేదలు ఎక్కడైతే ఉంటారో, వర్నరబుల్ అంటే ఎవరంటే బాధితులు, పల్లెటూర్లలో ఉన్నటువంటి పేద ప్రజలకు న్యాయం జరగాలి. ఆస్కింగ్ ద ఐపీఎస్ ఆఫీసర్స్ టు బి సెన్సిటివ్ టు ద ఫ్లైట్ టు ద voiceless. The President Draupadi Murmu said that the officers should ensure that an illiterate poor man living in a remote corner of the country got sympathetic support at the local police post. Excellent, madam. మీరు బాగా చెప్పారు. The so many useless fellows, IAS officers and IPS in IAS and IPS and Group 1 officers also, they are completely 50% useless fellows are there. లంచాలకు they are offering bribes. ఒక ఆఫీసర్స్ వ్యవస్థ నిర్వీర్యం అయిపోతే, పేదవాడు పోయినప్పుడు మనుషులను మనుషులుగా చూడని ఈవెన్ ఎంఆర్ఓ గాళ్ళు, ఈవెన్ చిన్న చిన్న ఆఫీసులలో ఉన్నటువంటి ఆఫీసర్లు, ఈవెన్ సూపరింటెండెంట్లు కూడా పేద ప్రజలంటే వాళ్ళకు లోకువే. మేడం చెప్తుంది వినండి, సన్నాసులారా, లంచానిధిలో లుచ్చల్లారా, పేద ప్రజల రక్తం దాగే విధవ సన్నాసులారా, మీరు వినండి. మేడం చెప్తుంది వాట్ షీ సేయింగ్, బీ వైజ్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ వర్నరబుల్. పేద ప్రజలను చూడండి, పేద ప్రజలను కనకరించండి, ఆదరించండి అని చెప్పి చెప్తా ఉన్నది. కొత్తగా ఎవరైతే ఏర్పడ్డాయంటే ఆఫీసర్లకు, ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లకు, ఐపీఎస్ ఆఫీసర్లకు మేడం చెప్తుంది. కానీ మా దాంట్లో మేడం సగం మంది కలెక్టర్ ఆఫీసుల, వేరే ఆఫీసుల లుచ్చన సన్నాసిగాళ్ళు ఉన్నారు. ప్రజలను తీసుకుపోయి వాళ్ళ ముఖం మీద ఉంచినా కానీ వాళ్ళ సిగ్గు రాదు. అలాంటి లుచ్చలకు మీరిచ్చే సందేశం బుద్ధి రావాలి. లంచం ఇస్తే తప్ప ధరణి ఉన్న పోర్లకే తీయరు. ఐఏఎస్లు అంతే, ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి గ్రూప్ 1 ఆఫీసర్లు అంతే, చాలా మంది లంగగాళ్ళు ఉన్నారు. వాళ్ళ దౌడలు మొత్తం పలగొట్టాలి అనిపిస్తుంది నాకు. ఇలాంటి లుచ్చగాళ్ళను ఏం చేయాలి? మీరు చెప్పేది బాగానే ఉంది, వీళ్ళకి చెప్పేది బాగానే ఉంది, కానీ ఏ ఆఫీసు మెట్లెక్కినా అవినీతిమయమే ఉంది. చూద్దాం మీకు ఏముంటుంది అన్నది. ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ రైతు బంధు అమౌంట్ ఫర్ కరెంట్ రబీ సీజన్ టు బిగిన్ టుడే. కరెంట్ రైతు బంధు అమౌంట్ ఈరోజు అకౌంట్లో పడుతుందంట. ఏందో ఒకసారి మనం చూద్దాం. The disbursement of investment support given under the Rythu Bandhu scheme 5,000 per acre for the 10th crop season in a row beginning from the Kharif 2018-19 will begin from December 28. The amount for the 2022-23 Rabi season will be credited to the linked bank account of 70.54 lakh farmers from Wednesday. 70 అంటే lakh 70,000 అంటే 70,54,000 మంది Wednesday. The Minister for Agriculture S. Niranjan Reddy stated here on Tuesday that the Rythu Bandhu benefit of 7,676.61 crores would be transferred to 70.54 lakh farmers with a total land holding of about 1 lakh 53 1 crore 53 lakh 53,000 acres. 1 crore 53 lakhs and 53,000 acres.
అంటే 1.5 crore equal the 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 disbursement of the benefit for the current crop season would take the total amount given to farmers for taking up cultivation to 65,559.28 crores in 10 phases are a crop season. The transfer of the Rythu bandhu amount would be for farmers with land holding up to 1 crore on day one, and it would in this sending order from 1 to 2 acres and day 2 from 23 acres on day 3 and so on. Over 65 lakhs land holding farmers were transferred an amount of 7,434.67 crores for the 2022-23 Kharif Vanakalam season. The minister stated that Chief Minister K. Chandrasekhar Rao had received the scheme to make the farming community take up the cultivation in every crop season with confidence by providing them the grant for preparatory cultivation and sowing operations without any difficulty or waiting for the crop loan from banks, stating that the Telangana was the only state in the country that was being administered with farmer as focus. The minister said farmer in different parts of the country were seeking the schemes such as Rythu bandhu and Rythu Bima in their states, as also be water for the irrigation without any cess and free power to agriculture pump set. The Minister for Agriculture alleged that the Bharatiya Janata Party BJP ruling the country had no sincerity towards the farmers, and the Narendra Modi government at the center had failed to the receive at least one clear policy for the benefit of the farmers agriculture during the last 8 years after coming to power with false promises. Ms. Niranjan Reddy pointed out that the false promises made by the BJP include the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme MGNR EGS with agriculture social security pension to all farmers aged above 60 years, 6-month implementation of the Swaminathan Commission recommendations while fixing support prices for the crops, doubling farmers income by the end of the 2022 and others. Okay, so whatever it may be, throughout the Telangana state, transfer of Rythu bandhu amount for current Rabi season to begin today is begun. But my request, my special intimation and request to the respected CM sir, Rythu bandhu is we can say it is support of farmers. Yearly 2 times 5,000 in Vanakalam, 5,000 for Kharif and Rabi seasons. Both include per year you are giving for acre 10,000 rupees. If it is benefited to the real family, real farmers, but instead of farmers, if like Chief Minister, ministers, MLAs and bureaucrats, the landlords and bhuswams, like so many, the people will take like the Rythu bandhu, there will be no use. There is chance to the looty to the government accountability. మీరు రైతు బంధు అనేది నిజమైన రైతులకు ఇస్తే బాగుంటుంది. నా రిక్వెస్ట్, మై స్పెషల్ అండ్ హంబుల్ రిక్వెస్ట్ ఈజ్ టు సీఎం కేసీఆర్ సార్
total your family, including Chief Minister and all your MLAs and all the bureaucrats, those who have land more than 10 acres in their names, you should not take, you should avoid this Rythu Bandhu. If you take the Rythu Bandhu, since three years or 4 years, how many times you took the Rythu Bandhu from government accounts? So please try to hand over the money, Rythu Bandhu money, to the Kaulu Rythus, those who are cultivating the rental land. They try to give them. ఎవరైతే రైతులు కౌలు రైతులుగా పనిచేస్తున్నారో వాళ్ళకు ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలు, కోటీశ్వరులు, మీరంతా భూస్వాములు, బ్యూరోక్రాట్లు అందరు కలిసి 3-4 సంవత్సరాల నుంచి తీసుకున్న డబ్బంతా మొత్తం వాపస్ ఇవ్వాలి. ఇచ్చి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పేద రైతులు ఎవరైతే భూములు లేకుండా ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ ఆ డబ్బులు ఇవ్వాలని నేను డిమాండ్ చేస్తున్నాను. కంపల్సరీ మీరు ఇవ్వాలి. మీరు ఎవడా రైతు బంధు తీసుకోనికే? ఎవరు ముఖ్యమంత్రి రైతు బంధు తీసుకుంటాడా? నీకు ఒక పదవి ఉంది, నీకు ఒక జీతం వస్తుంది, ఇంకా నీకెందుకు రైతు బంధు? నువ్వు రైతువా? రైతు కాదు. ఎవడైతే భూమి లేదో, ఎవడైతే కౌలు రైతు చేస్తున్నాడో, నిజంగా ఒకే ఎకరున్నోనికి 2 లక్షలు ప్రాబ్లం లేదు, వాడు పేద రైతు కాబట్టి. 10 ఎకరాల పైన ఉన్నోనికి అసలు పైసలే ఇయ్యకు, ఎందుకంటే వానికి భూమి ఉంది కాబట్టి. వానికి అదే అంటే రాష్ట్రంలో ఉన్న సొమ్ము ధనవంతుల పాలవుతుంది. ఈ ప్రమాదాన్ని గుర్తించమని మీకు రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం, కానీ మీరు గుర్తించరు. దాంతోపాటు రైతు బంధు ఇవ్వడం పేరు మంచిదే, తెలంగాణ రావడం కూడా మంచిదే. తెలంగాణ రావడం మంచిదే, రైతు బంధు ఇవ్వడం మంచిదే, కాళేశ్వరం కట్టడం మంచిదే. కానీ కాళేశ్వరం ఏమో కంచిపోయింది, రైతు బంధు ఏమో కోటీశ్వరుల అకౌంట్కి పోయింది, తెలంగాణ వచ్చేమో మీ కుటుంబానికి ఇది దాపరించింది. ఇది ప్రమాదం అని చెప్తున్నాం. అందుకనే మీరు టీఆర్ఎస్ పేరునే తీసేసినంటే మీ నరనరాన మీకు మత్తు కిక్కు నశాలకి ఎక్కింది కాబట్టి మీకు వట్టిన దయ్యం మిమ్మల్ని చంపిందాక వదలదు. ప్రజల గుండెల నుంచి మీరు వెళ్ళిపోతున్నారు. ఇక రైతు బంధు అటువంటి మంచి స్కీమే, కానీ ఎన్నిసార్లు చెప్పినా మీరు అర్థం చేసుకోలేరు. మీరు ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలు ఎవరైతే ఉద్యోగస్తులు గవర్నమెంట్ నుంచి జీతాలు తీసుకుంటున్నారో మీ వాళ్ళంతా కలిసి మీ డబ్బులు ఎన్ని రోజుల నుంచి రైతు బంధు పెట్టినప్పటి నుంచి తీసుకున్న డబ్బులు మొత్తం వాపస్ ఇవ్వాలి. మీరు భూమి ఎక్కువ ఉన్నాడు మొత్తం వాపస్ ఇవ్వాలి, లేకపోతే మీ పని అవుతుంది, ఇజ్జత్ పోతుంది. మీరు ఇవి రైతులు ఇస్తే నిజమైన కౌలు రైతులు గారంటే ఆఫీసర్లు డబ్బులు బలిచిన వాళ్ళేమో మళ్ళీ పైసలు సిగ్గుచరం లేదు మీకు ఇంతనా. ఒడిశా ఆర్డర్ సిఐడి ప్రోబ్ ఇంటూ డెత్ ఆఫ్ Putin critic. Okay, what is this? Let's see. Three days after Pavel Antonov, the critic of the the president Vladimir Putin died under the mysterious circumstances at Rayagada in Odisha. The state police on Tuesday intensified their investigation. Okay, we will see later what is the different issue. That is overseas job seekers to hold the spread brand Telangana. Attu name. President's tell to youth build upon the foundations laid by our forefathers. Very good. Madam is giving very excellent and good speech. The president inaugurated a photo exhibition on Hyderabad liberation movement, showcasing the contributions of regional freedom fighters. Very good. The President Draupadi Murmu has said as the country moves to the future, it is up to the young people of India to ensure that they build upon the foundation laid by the forefathers and take the nation to a new heights. The President addressed the students and the faculty members of the Keshav Memorial Educational Society at the function organized as a part of the Azadi Ka Amrit Mahotsav in Hyderabad. On Tuesday, she also inaugurated a photo exhibition on Hyderabad liberation movement, showcasing the contributions of the regional freedom fighters.
Addressing the students and the other, the president said, as we celebrate the historic milestones of the Azadi Ka Amrit Mahotsav, it is important for us to remember that our independence is not just about the liberation from the oppressive ruled of the past. She expressed the happiness at the activities of the Keshav Memorial Education Society, which grew the manifold from the small school in 1942 premier education center with the 9 different colleges enrolling over the 11,000 students. She said that this growth is tributes to the ideals of the Justice Keshav Rao Korakthar, in whose memory of the society has been established. Hyderabad liberation and what important news she said. Okay, whatever it may be, the giving respect to the Azadi Ka Amrit Mahotsav day, she participated and gave a very good message to the మనకు ఎవరైతే భారతదేశానికి స్వాతంత్రం తెచ్చారో, భారతదేశ స్వాతంత్రం ఒకటే కాదు, మన దేశంలో ఉన్నటువంటి భారతదేశానికి స్వాతంత్రం తీసుకొచ్చినటువంటి మన ఫోర్ ఫాదర్స్, అంటే మన పూర్వీకులను, మన ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ను, మన పోరాట యోధులను, మన స్వాతంత్ర యోధులను అందరినీ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. వాళ్ళు ఎంత కష్టపడి మనకు స్వాతంత్రాన్ని తెచ్చిపెట్టారో, ఆ స్వాతంత్రం దేశంలో మనం హాయిగా అభివృద్ధి చెందుతూ ఆనందంగా ఉండాలంటే ఖచ్చితంగా వాళ్ళని అప్పుడప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోవాలని చెప్పి మేడం గారు చెప్పడం జరిగింది. Overseas job seeks hours told to the spread band Telangana. Chief Secretary Somesh Kumar has asked those going out from the state for the employee opportunities in other countries to spread brand Telangana by working hard for the jobs they are being picked up for. Speaking at the special training programs organized at the Telangana State Institute, the Rural Development TSIRD, for the 25 nursing graduates selected for the employment opportunities in Japan under the registered the recruitment agency for specified skill workers novice HR here on Tuesday. The Special Chief Secretary Employment I Rani Kumidini said that state government had taken up the training for the overseas job aspirants to prevent cheating at the hands of middlemen and brokers. Okay, good. So whatever it may be, చాలా మంది ఒక 25 మంది నర్సింగ్ చేసిన వాళ్ళంతా వెల్ ట్రైన్డ్ అని చెప్పి జపాన్లో వాళ్ళకి జాబులు రావడం జరిగింది. జాబులు వచ్చిన సందర్భంగా ఒక బ్రోకర్స్ నుంచి మేము వాళ్ళని కాపాడినాం, వీళ్ళందరూ మీరు పోయి జపాన్లో మంచి ఉద్యోగాలు చేసి తెలంగాణకు మంచి పేరు తేవాలని చెప్పి సోమేష్ కుమార్, చీఫ్ సెక్రటరీ సోమేష్ కుమార్ అభినందనలు తెలియజేశాడు. ఇది మంచి పని. ఇక్కడ ఎన్ఆర్ఐ డొనేట్స్ ల్యాండ్ టు గవర్నమెంట్ స్కూల్స్. మీరేమో దాచుకోరి, మీరేమో ప్రజల తన పేదల తన గుంజుకొని పామోదులు కట్టుకోరి, ఆయన డొనేట్ చేస్తాడు. ఎన్ఆర్ఐ వచ్చి ఏం చేస్తాడంటే అర్ధ ఎకరనో భూమి స్కూల్ పిల్లలకి ఇస్తాడు, మీరేమో పేదల తన గుంజుకొని నాకు చచ్చిపోవడానికి కారణం. కానీ సిగ్గులేని వాళ్ళు చాలా మంది ఈ దేశం లోపల ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలు బుద్ధి లేక గడ్డి తింటారు. చూద్దాం ఏంది, టేకింగ్ ఏ క్యూ ఫ్రమ్ ద మినిస్టర్ ఫర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ కేటీ రామారావు వన్ ఇసంపల్లి రమేష్ బాబు అండ్ ఎన్ఆర్ఐ ఫ్రమ్ ద Amilwada at Mancherial and currently staying at London has donated the 8 guntas of the land to the government school. Mr. Ramesh Babu, along with the state film TV and the theatre development corporation chairman Anil met ministers at Pragati Bhavan and handed over the papers. Mr. Rama Rao appreciated Mr. Ramesh for his initiative. ఇట్లాంటి వాళ్ళు మీరు అప్రిషియేట్ చేయండి, కానీ మీరు మాత్రం వేయకురి. మీరేమో దోసుకొనికున్నారు ఎన్ఆర్ఐలో, అంటే మీరు కూడా కొంచెం ఇవ్వండి. మస్తు దోసుకొని తిన్నారు, ఏదైనా మంచి పనులు చేయరు. ఏది చచ్చిపోతే మేము ఎవరు గుర్తుంచుకోరు, పనికి మాలిన పనులు వాళ్ళు చేసిరు, మీరు మాత్రం. PRSI Hyderabad Bags Award. Public Relations Society of India Hyderabad chapter was awarded the Best Chapter Award in the 44th All India
public relations conference held in Bhopal. Madhya Pradesh Governor Mangubai Patel presented the award to chapter chairman of P. Venugopal Reddy. The best secretary award went to P. Mohan Rao, while the best leadership award was received by D.V. Subbarao. Hyderabad also got award for the chapter with the largest number of delegates who participated, said a press release on Tuesday. Okay, very good, very good. Manchi pani chesiru. Tennis champ war veteran facilitated at Christmas celebrations. Very good. L and TMRH gets a PRSI award. L&T Metro Rail Hyderabad Limited secured the PRSI National Award 2022, winning first and second positions in the public relations and in action and best communication campaign in external the public categories at Bhopal. The pandemic year to impact hiring in 2023. TSRTC sees increase of 2,568 crores gross revenue, loss down by 1,329 crores. Oh, no, very good. Be the voice of the most vulnerable, President tells IPS probationers. The Murmu for Bhadrachalam today. Okay, good. Farmhouse files a plop show, Kishan Reddy. Do justice to the family of Nandishwar. TSRCC launches Singareni Darshan. Very good. YC fast on faulty police job drive. Dharani is the root cause of rising crime over land disputes. Farmer ends life at Kurtiwada. అట్లే ఉంటుంది. పంజాబ్ స్పీకర్స్ విజిట్ టిఎస్ అసెంబ్లీ. ఏం చేయనిక వచ్చారే వాళ్ళు. ఇది ఒక్కసారి చూద్దాం ఏమైంది. Dharani is the root cause of rising crime over land disputes. The root cause of rising crime, including the murders and suicides in the state, was due to the fault Dharani portal and the enormous land issues created by it. The Telangana Pradesh Congress Committee, TPCC working president Mahesh Kumar Gaud said at a press conference here, he said that Telangana has never seen such a criminal activities related to the land disputes in the fast after the Dharani portal was introduced in the name of rectification of land disputes of records. There is a spot in the crime related to the land disputes. The Congress studied the issue and submitted the memorandum to the Chief Secretary under the leadership of TPCC Revant Reddy and CLP leader Batti Vikramarka, but nothing moved, he said. They wantedly created this thing. The Chief Minister, our respected Chief Minister K. Chandrasekhar Rao and respected who is this Chief Secretary, respected Somesh Kumar. The respected Chief Secretary Somesh Kumar, they both are unitedly took decision to loot the Telangana lands. So many times in all the papers, in variant, while when the Dharani started, still now it has been continuing harassing the people, those who are in trouble position. But even though
దే డు నాట్ కేర్ వాట్ ఎవర్ యూ గివ్ మెమరాండం. సోమేష్ కుమార్ చంద్రశేఖర్ రావు గారు తలుచుకున్నారంటే మతం చక్కగా మొత్తం ప్రజలు మొత్తం గల్లంతా సస్తులు అంటే కూడా వాళ్ళు పట్టించుకోరు. ఎందుకంటే ధరణిలో ఎలాంటి ప్రాబ్లం లేవని చెప్తారు వాళ్ళు. వాళ్ళ ఉద్దేశం ఏంటంటే సోమేష్ కుమార్ తీసుకొచ్చి తలగబెట్టిందే ఈ ధరణి. ఈ సోమేష్ కుమార్కు చంద్రశేఖర్ రావుకి ఇద్దరికి మంచి సంబంధాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఆయన ఏది చెప్తే ఈయన అదే చేస్తాడు. ఇక్కడ ధరణి ప్రాబ్లమ్స్ ఘోరంగా ఉన్నాయి, సూసైడ్లు నేరాలు పెరిగిపోతున్నాయి. ఎంత చెప్పినా ఈనాడు చిన్న ఒక అవకాశాన్ని చిన్నదాన్ని పెద్దదాన్ని అడ్డుగా చేసుకొని ప్రజలను హింసిస్తున్నారని చెప్తే వాళ్ళకి అర్థం కాదు. చెప్పి కూడా వేస్టే వీళ్ళకు. ఎందుకంటే వీళ్ళ ఒక అహంకార ధోరణి. చీఫ్ సెక్రటరీ పేరు చెప్తే ఆఫీసర్లు మొత్తం పోసుకుంటారు, ఇక ఒంటేలు. ముఖ్యమంత్రి చేరు చెప్తే ఎమ్మెల్యేలు పోసుకుంటారు. ఇక మాట్లాడితే ఎవడైనా ఆడవాళ్ళు మాట్లాడితే వాళ్ళు పని చేస్తారు. వీళ్ళను నాకు పవర్ వచ్చినాక వీళ్ళని ఖతం చేయాలి. వీళ్ళను పనికిరాని సన్నాసులు. ఫార్మర్ ఎండ్స్ లైఫ్ ఎట్ కుర్తివాడ, unable to come out of the debt trap. A farmer committed suicide on Monday night by consuming the pesticide in Kurtiwada village of Papannapet Mandal. Papannapet Sub-Inspector Vijay Kumar said Kaduri Venkatesham 40 had been facing financial problems as the investment had increased and yield was not good. On Monday night, while all the family members were asleep, Venkatesham committed suicide outside his home. Papannapet police registered a case. నేను ఏమంటానంటే ఇట్లోటి సావులు అనేది కొన్ని లక్షలు తెచ్చినా వీళ్ళకి సిగ్గురాదు. ఎవరు సిగ్గురాదంటే ఈ సోమేష్ కుమార్కైనా ఈ కేసీఆర్కైనా లేక ఇంకా ప్రభుత్వంలో ఉన్నదే వీళ్ళే అహంకారులు. వాళ్ళు మనుషులు దగ్గర పోతే ఇట్లా కళ్ళు చూస్తే ఇంకా సినిమాలలో ఇట్లా చూడు ఇట్లా మండిపోవాలాడు. ఆ దిక్కు సీరియస్ చూసినట్టే వాని పని అయిపోవాలి, మళ్ళీ ఆడు కనబడద్దు. అంత డేంజరస్ వీళ్ళంతా. మీ పాలన మీదో కథ. అమ్మ మా తెలంగాణలో మా కథ. మమ్మల్ని ప్రగతి భవన్ పోయలేదు, మేము సెక్రటరియట్ పోయలేదు. సెక్రటరీ కాడ చెక్కింగ్ మామూలు చెక్కింగ్ కాదు, మన తీవ్రవాదులకు బాంబు చెక్ చేసినట్టే ఉంటుంది. ఇప్పుడు సెక్రటరియట్ పోవాలంటే అందులో మనకు తెలిసిన వాళ్ళు ఉండాలి. సెక్రటరియట్లో మనకు తెలిసిన గాడి కొడుకు గన్లు ఎందుకుంటాడు? మన పని మీద మనం పోతాం. కానీ వాడు మనము పని మీద వచ్చినాము. రోజు పోయే పైరవకాలకు మాత్రం సెక్రటరియట్లు గుర్తున్నోడు ఉంటాడు. వాడు ఫోన్ చేస్తేనే వీళ్ళు లోపలికి రాణిస్తారు. ఇంత దుర్మార్గం ఉంటుందా పాలన? ఇప్పుడు నాకు ఒక పని ఉంది, ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్లో ఒక పని ఉంది, లేకుంటే రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్లో నాకు పని ఉంది. నేను పోవాలంటే ఈ గేట్ కాడు ఉన్నాడు, వానికి ఫోన్ చేస్తాడు. వాడేవాడు గోసిగాడు నన్ను ఎందుకు రమ్మంటాడు? నేను నా ప్రాబ్లం ఏదో చెప్పుకోనికి నేను పోవాలనుకుంటే సెక్రటరియట్ పోవాలంటే ఈ గేట్ కాడ నన్ను ఆపుతాడు. మరి నేను ఆపితే నేనేం చేయాలి? ఎవరు సార్ మరి ఆయన రావాలంటే ఆడు రమ్మంటేనే వీడు రమ్మంటాడు, పోతాడు. ఇదా నీ చీఫ్ సెక్రటరీ పాలన? వీడేమో ప్రగతి భవన్ కాడనేమో కేసీఆర్ కుటుంబంలో ఏమైనా వచ్చినప్పుడు మీటింగ్ పెట్టుకోడు దొంగలు. మీదేమి ఇట్లుంటుంది, వీళ్ళదేమి ఇట్లుంటుంది. మళ్ళీ మీరు సుఖమైన సోదరులు ప్రజల కోసం పనిచేస్తారు. మీ అమ్మ ఎవడరా మీరు పాలన? మళ్ళీ మీరు అంత సుఖమైన లెవెల్ చెప్తారు. ఇంకా distortion of history is a danger facing the country today. Stalin. Distortion of history is a danger facing the country today. Yes. ఇప్పుడు మన పాత హిస్టరీ పోయి నరేంద్ర మోడీ హిస్టరీ చూస్తున్నారు. కరెక్ట్, మనకు తెలిసింది. తమిళనాడు సీఎం inaugurated the 81st session of the Indian history. The Congress says the study of history should be based on scientific methods. వీళ్ళు ఏడుస్తారు సార్, ఇదంతా ఆగం పంచకంతలు. శబరిమల విట్నెస్ హెవీ రష్ డ్యూరింగ్ మండల పూజ. ఇక మా వాళ్ళు అయితే ఇక మండల పూజ గిన్నె పూజ సగం మంది ప్రాణాలు కోల్పోతారు. ఏం జరుగుతుందో అర్థమవుతుంది. మండల పూజ గిన్నెల పూజ అనుకుంటా. PM's brother family injured in accident near మైసూరు. అంతేనా? PM's బ్రదరా? అవును, సేమ్ ఉన్నాడుగా నరేంద్ర మోడీ. PM's brother family injured in accident near మైసూర్లో. అక్కడ ఎందుకు పోయారు? ప్రహ్లాద్ మోడీ, brother of Prime Minister Narendra Modi, and his family members were injured when the car in which they were traveling met with an accident on the
Nanjagooda highway on Tuesday. Mysore MP Pratap Simha said, Mr. Modi, his son and daughter-in-law suffered minor bruises. However, Mr. Modi's grandchildren suffered a fracture. The accident took place when the driver felt drowsy and hit the driver. డ్రౌసీ అండ్ హిట్ ద డివైడర్ కొట్టి పడేసిండు అయిపోయి. అవునా, మొత్తం మీద ఏం కాలేదు, దెబ్బలు తాకినాయంట. నరేంద్ర మోడీ తమ్ముడు ఎట్లున్నాడు చూడు, నరేంద్ర మోడీ తమ్ముడు, ఈయన కొడుకు, ఈయన కోడలు, గ్రాండ్ చిల్డ్రన్ వీళ్ళంతా కలిసిపోతే ఆడు నిద్రపోయినట్టు కునుకుపోయి టక్కుమని డివైడర్ గుద్దిండు. చచ్చిపోతున్నారు ఏమన్నా, ఇజ్జతపోతున్నాయి కదా నరేంద్ర మోడీ. ముల్ల పెరియార్ డ్యామ్ టిఎన్ issues a third and final flood warning. Guntur woman drowns in US, take two other feared drowned. TS now has 19 MBBS seats for 1 lakh population, minister. TS now has 19 MBBS seats for 1 lakh population. Pilot Rythu Reddy moves to HC seeking to set aside EDS. This is waste news. This is waste. Chetta news. In Shabarimala we will see a large number of devotees thronged the famed Sabarimala temple here on Tuesday seeking the blessings of the Lord Ayyappa as the Mandal Puja was held at the hill temple in the afternoon, making the culmination of the 41-day long first leg of the annual pilgrim season. The puja was performed under the aegis of Tantri head priest Kandararu Rajivaru. After ordering the ordeal of the principal deity with the Tanka Anki, the sacred golden attire brought to the temple complex on Monday evening. Prominent officials of the Travancore Devaswam board and TDB were present that the sanctorum when the ceremonies were held. The temple was closed soon after the Mandala Puja. It will remain closed for the 3 days and after reopen on December 30 at 5 p.m. The Makara Vilakku ceremonies, the second leg of the pilgrimage season of the Makara Vilakku ritual will be held on January 14, 2023. Thereafter, the shrine will be closed on January 20, making the end of the annual pilgrimage season. The TDB, the affects temple body of the manages that shrine said 222.98 crores of the revenue was generated by the shrine in the last 39 days of the 2 months long annual pilgrimage. This is the thing. DGCA approves the certification to the AG 365 agreed doses. Handling the fallout of the Chinese wilted COVID tragedy. Staying prepared. What is this? A retelling of the Indian migrant workers' flight. Clarity and the confusion. Rahul Gandhi will have to use more clarity for roadmap for poll success. Clarity and confusion. Rahul Gandhi will have to use more clarity
for roadmap for poll success. Congress leader Rahul Gandhi, Bharat Jodo Yatra or United India March is an audacious attempt to reimagine the, the country's politics now on nine-day break. It will resume from the Delhi on January 3rd towards the Srinagar in Kashmir. It begins in Kanyakumari on September 7 and has covered over the 2,800 kilometers against the backdrop of the polarizing sectarian rhetoric that has become the easiest route to the political power. His message of harmony is an inspiring as it is innocently idealistic. Through his speeches and interaction, he has tried to frame a new charter for the political action that is dissociated from the immediate electoral calculations. It is in some ways of compromise. It attempt to find the middle ground between the status quo politics that merely mirror and the reproduce the existing the social realities and radicalism that tries to the transform the society through the political action by paying tributes to AB Vajpayee, the first Prime Minister from the BJP. Mr. Gandhi has sought to make a distinction between the current iteration of Hindutva from its own original content and intent tenuous, and that may be over the march he has okay. So many ways Rahul Gandhi spoke very well. He is continuing on 3rd January. It's going to be start. There will be no doubt about it. రాహుల్ గాంధీ యాత్రలో తన పాదయాత్రలో అనేకమైనటువంటి మంచి మాటలతోని దేశంలో భారత్ జోడో యాత్రతోని భారత్ను జోడిస్తున్న సందర్భం లోపల చాలా మంది స్పందన వస్తుంది. ఆ స్పందన చూసి నిజంగా చాలా మంది అప్రిషియేట్ చేస్తున్నారు. ఈ దేశంలో అనేకమైనటువంటి బీజేపీ చేస్తున్నటువంటి విధానాలను విభజించి పాలించు, ఒక పార్టీకి ఇంకో పార్టీకి మధ్య వ్యక్తుల మధ్య భారత్లో పగలు ప్రతీకారాలు వేస్తున్నటువంటి నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వాన్ని ఖచ్చితంగా విడనాడాలని చెప్పి రాహుల్ గాంధీ చేస్తున్న యాత్ర ఫ్రూట్ఫుల్గా జరుగుతూ ఉందని చెప్తున్నారు. నెక్స్ట్, ఫోకస్ ఆన్ ఆఫ్రికా, ద హార్ట్ ఆఫ్ ద గ్లోబల్ సౌత్, షేకింగ్ ఆఫ్ ద యాంటీ ఇండస్ట్రీ ఇమేజ్. వాట్ డిడ్ ఇండియన్స్ సెర్చ్ ఫర్ ఫస్ట్ ఇన్ 2022? Will US escalates bombing of North Vietnam? Easy to begin the discrimination and the delimitation exercise in Assam to use census figures of 2021. Maharashtra House passes resolutions to pursue the inclusion of Karnataka villages. Center it to make its stand clear on Ram Setu petition. SC refuses to urgent hearing to Kachar's plea seeking release. What is the CID to probe the death of Putin critic? Congress BJP engage in a war of words over Vadra land deal. Jammu and Kashmir leaders loud Bharat Jodo Yatra express wish to join. Congress CPI seeks restoration of democracy in Tripura. Names of Trinamool councillors, leaders kin surface in Bengal teachers recruitment scam. Parliamentary panel pulls up gout for failure to create a tourism council.
Rathore Hadir, the name of the advice of the Gujarat CM. Okay. 18 states had to be received the 4,700 crores in MGNREGS vax from Union Government. 1B Ministry to clear the office of space to rent it out. Okay, thank you very much. We will meet the later tomorrow.